Good morning, all. The next topic is overview and basics of responsive CSS framework, that is Bootstrap. What is Bootstrap? It's a free front-end framework for faster and easier web development. And it includes HTML and CSS based design templates for form, buttons, tables, navigation, image, and many others. Bootstrap also give you the ability to easily create responsive designs. And what is responsive web design? It's about creating websites which automatically adjust themselves to look good on all devices from small phones to large desktops. Bootstrap was developed by Mark Otto and Jacob Thornton at Twitter and released as an open source product in August 2011 on GitHub. In June 2014, Bootstrap was the number one project on GitHub. Next, advantages of Bootstrap. It's easy to use. Anybody with just basic knowledge of HTML and CSS can start using Bootstrap. And next advantage is responsive features. Bootstrap's responsive CSS adjusts to phones, tablets, and desktops. Next, mobile first approach. In Bootstrap 3, mobile first styles are part of the core framework. And the next is browser compatibility. Bootstrap is compatible with all modern browsers such as Chrome, Firefox, Internet Explorer, Safari, and Opera. Next, where to get Bootstrap. There are two ways to start using Bootstrap on your own website. First of all, you can download Bootstrap from getbootstrap.com, and the other way is include Bootstrap from a CDN, means content delivery network, such as link rel equal to the within double quotes style sheet, then href equal to within double quotes bootstrap. Just ഏത് എന്നുള്ളത് സ്പെസിഫൈ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ടു ക്രിയേറ്റ് വെബ് പേജ് വിത്ത് Bootstrap. Bootstrap 3 is mobile first. Bootstrap 3 is designed to be responsive to mobile devices. And to ensure proper rendering and touch zooming, add the following meta tag inside the head element, such as meta name equal to within double quotes viewport. Without a viewport meta tag, mobile devices render pages at typical desktop screen widths and then scale the page down, making them difficult to read. And setting the viewport meta tag lets you control the width and scaling of the viewport so that it's saved correctly on all devices. And the next content equal to within double quotes width equal to device width and initial scale equal to 1. Width equal to device width means set the width of the page to follow the screen width of the device. And the initial scale equal to 1 means set the initial zoom level when the page is first loaded by the browser. And the next is containers. Bootstrap also requires a containing element to wrap site contents. There are two container classes to choose from. The first of all, dot container class. It provides a responsive fixed width container, and the next is dot container fluid class provides a full width container spanning the entire width of the viewport. Use class container for a responsive fixed width container. അതായത് കണ്ടെയ്നർ ക്ലാസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ div class equal to container എന്ന് കൊടുക്കുക. നെക്സ്റ്റ് യൂസ് കണ്ടെയ്നർ ഫ്ലൂയിഡ് ക്ലാസ് ഫോർ ഫുൾ വിഡ്ത്ത് കണ്ടെയ്നർ സ്പാനിങ് ദ എൻറ്റയർ വിഡ്ത്ത് ഓഫ് യുവർ വ്യൂ പോർട്ട്. അതെങ്ങനെ അപ്ലൈ ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ ഡിവിൽ ക്ലാസ് ഈക്വൽ ടു കണ്ടെയ്നർ ഫ്ലൂയിഡ് എന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഓക്കെ, ഇതിൻ്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് ഡിവിൻ്റെ ക്ലോസിങ്. നെക്സ്റ്റ് ഗ്രിഡ് സിസ്റ്റം. Bootstrap include a responsive mobile first fluid grid system appropriately scales up to 12 columns as the device or viewport size increases, and it includes predefined classes for easy layout options. Grid systems are used for creating page layouts through a series of rows and columns that house your content.
നെക്സ്റ്റ് ബൂട്ട്സ്ട്രാപ്സ് ഗ്രിഡ് സിസ്റ്റം അലോ അപ് ടു 12 കോളംസ്, അതായത് 12 കോളം ഉണ്ടാവും to across the page. And if you do not want to use the all 12 columns individually, then you can group the column together to create wider columns. അതായത് 12 കോളംസ് ഒരുമിച്ച് യൂസ് ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ ഗ്രൂപ്പ് ആക്കിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുക. ഇവിടെ എക്സാമ്പിൾ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ സ്പാൻ വൺ എന്നിട്ട് 4 എണ്ണം ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ആക്കി. നെക്സ്റ്റ് അതുപോലെ തന്നെ സ്പാൻ വൺ 4 എണ്ണം, 4 സ്പാൻ ഒരുമിച്ച്, അങ്ങനെ 4 ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തു. 12 എണ്ണത്തിന് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഗ്രൂപ്പ് ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റും. ദെൻ 12 ഫുള്ളായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ സ്പാൻ 12, ദെൻ 6 ആയിട്ട്, ദെൻ അതേപോലെ 4 8 ആയിട്ട്, ആ 12നെ അതിൻ്റെ അനുസരിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഗ്രൂപ്പ് ആക്കാൻ പറ്റും. ഓക്കെ. Bootstrap's grid system is responsive and the columns will rearrange automatically depending on the screen size. Next, grid classes. The Bootstrap grid class system has 4 classes. First of all, XS for mobile phone screens, and the SM for tablet screen, and the MD for small laptops, and LG for laptops and desktop screen. Next, basic structure of Bootstrap grid ആണ്. അതെങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ, ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ നമ്മൾ ക്ലാസ് ഈക്വൽ ടു ഒരു div ക്ലാസ് ഈക്വൽ ടു കണ്ടെയ്നർ കൊടുക്കുക. നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ് ഈക്വൽ ടു റോ ഇതാക്കുക. നെക്സ്റ്റ് അതിന് നമ്മൾ 12 കോളം ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു, അത് ഓരോന്ന് സ്പാൻ അനുസരിച്ചിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും. ഇവിടെ 2, സോ കോൾ 12. പിന്നെ അതിൻ്റെ അകത്ത് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് കോൾ -12 എന്ന് കൊടുത്താലും മതി, അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ ക്ലാസ് പ്രീവിയസ് സ്ലൈഡിൽ പറഞ്ഞ ക്ലാസ് ഇല്ലേ, SM, XS, MD, ഈ ക്ലാസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടും, അതായത് സ്ക്രീനിൻ്റെ ഏതൊക്കെ ടൈപ്പ് വേണമെന്നുള്ളത് അനുസരിച്ചിട്ട്, സൈസിൻ്റെ അനുസരിച്ചിട്ട് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ. അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ റോയില് 2 ക്ലാസ് ആയിട്ട് കൊടുത്തുള്ളൂ. സോ 12നെ 6 ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തു. നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു റോൻ്റെത് ഡിവിൻ്റെ ക്ലോസ് ചെയ്യും. ഓക്കെ. ഇത് ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൻ്റെ ഡിവിൻ്റെ ക്ലോസിങ് കറസ്പോണ്ടിങ് ഉള്ളത് ഇവിടെ ചെയ്തു. ഓക്കെ. നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസിക്കൽ റോ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു. നെക്സ്റ്റ് റോയില് ഇവിടെ ഡിവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് 3 കോളായിട്ടാണ്. ഒക്കെ ആ 12ന് നമുക്ക് അനുസരിച്ചിട്ടുള്ള ഗ്രൂപ്പ് ആക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും. ഓക്കെ. അങ്ങനെയാണ് കേട്ടോ. എന്നിട്ട് അതിന് ശേഷം ഈ റോ ക്ലോസ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ. അങ്ങനെ നമുക്ക് ഏതെല്ലാം റോല് വേണമെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ചിട്ട് ഈ കോളത്തിന് ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്യാം. 12 കോളംസ് ഉണ്ടാവുക, സോ അതിന് നമുക്ക് അനുസരിച്ചിട്ട് ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും. ഓക്കെ. എന്നിട്ട് ലാസ്റ്റ് ഈ ക്ലാസിക്കൽ കണ്ടെയ്നറിൻ്റെ ഡിവ് ലാസ്റ്റ് ക്ലോസ് ചെയ്യല്. ഓക്കെ. അതാണ് സ്ട്രക്ചർ. Rows must be placed within a container fixed width or a container full width for proper alignment and padding, and use rows to create horizontal groups of columns. അതായത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ, div class equal to container fluid എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കൊടുക്കുക. ഇത് container fluid എന്ന് പറഞ്ഞ ക്ലാസ് ആണ്. സോ അതിൻ്റെ അകത്ത് div class equal to row, ദെൻ ക്ലാസ് കോളം എത്ര വേണ്ടതിലേക്ക് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് യൂസ് ചെയ്യാം. എന്നിട്ട് ഈ ക്ലാസിക്കൽ റോൻ്റെ ഡിവ് ക്ലോസ് ചെയ്യുക. ദെൻ ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് ആണ് ഈ കണ്ടെയ്നർ ഫ്ലൂയിഡ് ക്ലാസിൻ്റെ ഒരു ഡിവ് ഇല്ലേ, അത് ക്ലോസ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ. കണ്ടെയ്നർ ഷുഡ് ബി പ്ലേസ്ഡ് വിത്തിൻ കോളംസ് ആൻഡ് ഓൺലി കോളംസ് മേ ബി ഇമ്മീഡിയറ്റ് ചിൽഡ്രൻ ഓഫ് റോസ്. ആൻഡ് പ്രീഡിഫൈൻഡ് ഗ്രിഡ് ക്ലാസ്സസ് ലൈക്ക് റോ ആൻഡ് കോൾ, അതായത് ജസ്റ്റ് കോൾ -4 എന്ന് കൊടുത്താലും മതി, അല്ലെങ്കിൽ ക്ലാസ് ഏത് ഗ്രിഡ് സിസ്റ്റത്തിന് കുറേ ക്ലാസ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല, അത് അപ്ലൈ ചെയ്യുക. കോൾ -XS-4, okay, are available for quickly making grid layouts. Firstly, create a row, div classical row, then add the desired number of columns. Okay, then numbers in call, അതായത് ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, കോൾ -SM-4 എത്ര വേണ്ടതിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള ഗ്രൂപ്പ് ആക്കുക. ഓക്കെ. നെക്സ്റ്റ് ബൂട്ട്സ്ട്രാപ്പ് ക്ലാസ്സസ് ആഡഡ് ടു സ്റ്റൈൽ HTML. ഇത് ഓരോ ക്ലാസ്സസ് പിന്നെ അതിൻ്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻസും ആണ്. ഓക്കെ. .LEAD എന്ന് പറയുന്നത് മേക്സ് എ പാരഗ്രാഫ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്, ആൻഡ് .small means indicates smaller text, and text left means indicates left aligned text, and text center means indicates center aligned text. If the class is text right, then it indicates right aligned text. ഇതൊക്കെ ഓരോ ക്ലാസ്സും അതിൻ്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻസും ആണ്. ഓക്കെ.
Then text uppercase means it indicates uppercase text. Then it's if the class is text lowercase, then it indicates lowercase text, like that. Okay. ബൂട്ട്സ്ട്രാപ്പ് എന്താന്ന് മനസ്സിലായില്ലേ? ബൂട്ട്സ്ട്രാപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ആക്ച്വലി ഒരു ഫ്രെയിം വർക്കാണ് CSSന്റെ. അതായത് വെബ് ഡെവലപ്മെന്റിനും അതിനൊക്കെ ഒരു ഫാസ്റ്ററും ഈസിയും ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഓക്കെ. അതിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ആയിട്ടുണ്ടാവും HTML CS ബേസ്ഡ് ഡിസൈൻ ടെംപ്ലേറ്റ്സ്, അതായത് ഫോംസ്, ബട്ടൺസിന്, ടാബിൾസ്, അതിൻ്റെയൊക്കെ ഓരോ ഡിസൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള CSS ഇതായിട്ടുള്ളതൊക്കെ ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ. ദെൻ ബൂട്ട്സ്ട്രാപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഈസിലി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റും റെസ്പോൺസീവ് ഡിസൈൻസ്. ഓക്കെ.